Na mtazamaji popote pale ulipo, Jumaa Karim. Natumai kwamba siku yako imekwendea vyema. Karibu sana kwenye taarifa zetu za Mwanga wa Ebru jioni ya leo, nikiwa nimekuandalia mengi ikiwemo habari njema. Na si habari njema tu, ila ni pendekezo la Rais Uhuru Kenyatta la kutaka ushuru wa bei za bidhaa za petroli kupunguzwa kutoka 16% hadi 8%. Na kando na hayo, je, una ndoto ya kuwa rubani au mwanao ama rafiki yako ama yoyote yule unemjua? Basi usiende mbali, manake hii leo nina makala maalum ambayo tunakuelezea safari nzima ya kuwa rubani mahiri. Kwa hivyo usiende mbali. Lakini kwanza tuangazie vidokezo. Rais Uhuru Kenyatta apendekeza kupunguzwa kwa ushuru mpya kwa bidhaa za mafuta kwa 8%. Beatrice Elachi kuendelea kuhudumu kama spika wa bunge la kaunti ya Nairobi, huku kesi ya kupinga kufurushwa kwake ikitarajiwa kusikizwa siku ya Jumatatu. Na kwengineko, hisia mseto zinazidi kuibuliwa na Wakenya kufuatia mabadiliko mbalimbali yaliyotangazwa na Rais Uhuru Kenyatta katika idara ya polisi. Jambo mtazamaji popote pale ulipo, na karibu rasmi kwenye taarifa zetu. Jina langu ni Busara na Aman na mtafsiri wa lugha ishara ni Joyce Wairimo. Moja kwa moja tuanze na taarifa yetu kuu jioni ya leo, ambapo baada ya Wakenya kutozwa bei za juu kwa bidhaa za mafuta kwa muda wa majuma mawili, hatimaye Rais Uhuru Kenyatta ametoa pendekezo kwa bunge kupunguza ushuru wa thamani ya ziada kwa bidhaa za mafuta kutoka 16% hadi 8%. Akilihutubia taifa adhuhuri ya leo, Rais Kenyatta amesema ameitikia vilio vya wananchi na sasa amelirai bunge kuufanyia marekebisho mswada wa kifedha mwaka 2018 kwa kujumuisha pendekezo lake. Iwapo bunge litazingatia pendekezo la Rais Kenyatta, bei za mafuta zitashuka kwa kiasi cha haja. Rais Uhuru Kenyatta amevunja kimya chake kuhusu utozwaji wa ada za juu kwa bidhaa za mafuta. Rais Kenyatta akidai kwamba taifa linakabiliwa na matatizo mbalimbali na kupendekeza njia nyingine ya kupunguza matumizi ya fedha za serikali, kukiwemo kupunguza safari za nje za maafisa wa umma, kupunguza mafunzo mbalimbali ya idara ya serikali, miongoni mwa mbinu nyinginezo. These budget cuts ask all of us in government that we tighten our belts. It also ensures that the sacrifices made by tax-compliant Kenyans are matched by discipline from all of us in the public service. Ili kupunguza masuala ya ubadhirifu wa mali ya umma, Rais Uhuru Kenyatta amependekeza kuongezwa kwa bajeti kwa idara ya mahakama, ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma DPP, ili kuwezesha kukamilisha kwa haraka kesi mbalimbali za ufisadi. The resources available to the institutions entrusted to fight corruption. Specifically, I have increased funding to the judiciary to speed up the completion of cases concerning corruption and economic crimes. Further, I have increased allocation to the Office of the Director of Public Prosecution, as well as the other investigative agency. Uhuru akikariri kwamba japo taifa linafaa kusonga mbele kimaendeleo, halifai kufanya hivyo kwa kuwaumiza wananchi waliochagua serikali yake kujali maslahi yao. That I must make a delicate balance between short-term pain and long-term gain. Fellow Kenyans, we have a country to transform, and we must make bold decisions. Haya yanapojiri, wabunge wa chama cha ODM wamedai kutokubali kufanyia marekebisho sheria hiyo na badala yake irejeshwe kwa Rais Uhuru Kenyatta kama ilivyo. There is nothing here. We want to ask the Kenyans to watch on the tyranny. There is nothing. Yeah, there is nothing like tyranny. Nowadays there is nothing like tyranny of numbers. I think Parliament has come to the realization of their duty. The President should respect Parliament. The President should know why it is Parliament with the legislative authority. The President should never imagine
we were not conscious when we decided there will be. We can't return the bill to the President Kilata. We only have powers to make sure that the bill is operationalized by returning it back. If we manage to raise the 2/3 majority, if we do not manage to raise the 2/3 majority, then it is null and void. Iwapo wabunge wanataraji kutupilia mbali pendekezo hilo, itawalazimu kuwa na kura ya wabunge 3/4, yani 236 ili kupinga pendekezo hilo. Na licha ya bunge kuwa likizoni, kikao maalum cha bunge kimeitishwa tarehe 18 mwezi huu kujadili swala hilo. Na mtazamaji, bila shaka mpira huo umerushwa mikononi mwa bunge, na iwapo wabunge watatupilia mbali au kuzingatia pendekezo hilo la Rais Uhuru Kenyatta, bila shaka ni swala la kusubiriwa. Na tukiachana na masuala hayo ya mafuta ya petroli, tusonge mbele mtazamaji, na moja kwa moja na kupeleka mahakamani, ambapo Beatrice Elachi kwa sasa ataendelea kuhudumu kama spika wa bunge la kaunti ya Nairobi. Na hii ni baada ya mahakama ya masuala ya leba kutupilia mbali ombi la baadhi ya wawakilishi wadi la kutaka kusitishwa kwa amri ya Elachi kusalia afisini. Katika uamuzi wake, Jaji Stephen Radido ameamuru pande husika katika kesi hiyo kufika mbele ya Jaji Maureen Onyango siku ya Jumatatu. Katika ombi lao, wawakilishi wadi hao walidadisi kuwa kesi iliyowasilishwa na Elachi kupinga kubanduliwa kwake afisini ilikuwa na kasoro, kwani hati za kiapo hazikutiwa sahihi. Katika kikao hicho cha kusikilizwa kwa ombi la wawakilishi wadi kabla ya kusikilizwa kwa kesi yenyewe, walihoji kuwa amri iliyotolewa na Jaji Maureen Onyango wiki jana ilikuwa kinyume cha sheria. The court therefore declines to uphold the objections and orders that the same be dismissed. The court further directs that the parties appear before Onyango Principal Judge on Monday, 17th September 2018, with a view to taking the directions on the accelerated hearing of the pending motion and petition. Lakini katika uamuzi wake, Jaji Stephen Radido amedinda kukubaliana na wawakilishi wadi hao, kwani waliwasilisha ombi lao baada ya kesi kudadisiwa. For the record, the court observes that it has not considered the submissions filed by the second respondent on 13th September 2018 because they were filed after oral arguments without leave and because the other parties did not have an opportunity to respond thereto. Kwa sasa itasubiriwa kuona ikiwa Elachi atadumu ofisini hata baada ya wabunge hao wa kaunti kuziba milango kwa misumari, hivyo basi kumzuia Elachi kutoingia ofisini. Orders issued on 6th September 2018 are extended until the appearance before Onyango Principal Judge. Je, mwelekeo ni upi? I will seek my client's instructions. Nikiripotia Mwanga wa Ebru, jina langu ni Kenneth Kazungu. Na mtazamaji, basi hatma ya Beatrice Elachi tutaipata kuijua siku ya Jumatatu atapofika mbele ya mahakama hiyo alipoitwa siku ya Jumatatu. Tusonge mbele. Siku moja tu baada ya Rais Uhuru Kenyatta kuzindua rasmi mabadiliko katika idara ya polisi, Wakenya wameonekana kujitokeza na hisia mseto dhidi ya mabadiliko hayo. Na miongoni mwa mabadiliko hayo ni pamoja na stare mpya kwa idara ya polisi wa kawaida nchini na kupewa kwa marupurupu kwa polisi hao kujisimamia kibinafsi katika gharama ya nyumba. Wanahabari wetu Milia Kisienya alipata fursa ya kutangamana na baadhi ya Wakenya hapa jijini Nairobi na kutuandalia taarifa ifuatayo. Saa chache baada ya Rais Uhuru Kenyatta kufanya maamuzi ya kuzindua rasmi mabadiliko katika idara ya polisi, ikiwemo kuhama kwa polisi kutoka kwa kambi zao na kujiunga na wananchi na hata kubadilishwa kwa sare zao mpya za rangi ya blue, imeona Wakenya wakimimina hisia zao tofauti. And 4, to introduce better visibility of these police officers by introducing a new uniform. Na tungependa tuone hiyo uniform. Sare hizo za rangi ya blue zinakusudiwa kulingana na Rais Uhuru Kenyatta kurahisisha kujulikana kwao wanapokuwa katika harakati za kuwahudumia Wakenya haswa katika barabara. Nikitaka kujua kugadhabika kwa baadhi ya Wakenya, nilipatana na Wakenya wengine walioridhia mabadiliko hayo. Yale rais alifanya mzuri sana. Kwa kuwa sasa tutakuwa tunakaa na polisi katika vijijini wakiwa wanatuchunga bila kupata kitu badala kwenda station,
inakuwa already polisi amejua mambo akiwa naye kijijini, hiyo itafanya ukora mingi uishe, na itafanya polisi pia wenyewe wawe na nidhamu zaidi, kwa maana ile kukaa kambi pale pamoja, mnakaa na mkubwa yako, mnakaa na mdogo yako, mnakaa na familia pamoja, pia ilikuwa sio mzuri. So askari atakuwa anatoka tu kama wale watu wengine, kama vile institutions zingine, unakuwa unaondoka unaenda kazini, unaripoti, alafu jioni unarudi kwako na unaendelea kuishi maisha yako ya kawaida bila kutangamana huko kambini. Kwa hivyo maoni yangu kwa wanapolisi, mimi naonelea kwanza uniform hizo si sawa. Mwanzo hata kuchafuka zenyewe zinakaa bright sana. Yaani huwezi tembea nazo sana, kama yaani watakuwa tachafuka sana. Tu wengine waliletwa huku kwa nini, huku kwa wananchi ati wakomboe manyumba huko. Mimi naona si poa bado. Juu inaweza kuwa au unajua kuna askari wengine wanakuanga na kisanga na wananchi. Sasa inaweza kuwa mbaya juu tuseme mwana polisi amejulikana mahali anakondewa, anaweza fanywa hata ni vitu mbaya juu ya nini, kukasirishwa na wananchi. Unaona? Kwa harakati za mabadiliko haya, madhumuni makuu ya Rais Uhuru Kenyatta yalikuwa hakikisho la polisi kutogopewa kama ilivyo dhana ya kawaida ya mwananchi. Huduma ya kitaifa ya polisi pia ilijumuishwa na afisi ya utawala kuwa moja, huku Inspector Generali wa polisi na akisimamia polisi wa kawaida, huku afisi za DCI na afisi za huduma za polisi za kitaifa zikifuata chini yake. All police ward, posts and outposts formerly under the Administration Police Service shall fall under the General Duty Police. Wale ambao walikuwa wanafikiria kwamba AP hawezi kukufunga, kutoka leo mtaanza kuona AP anakufunga na anakupeleka. Rais Uhuru Kenyatta hata hivyo aliwasilisha kwa wazi kwa mabadiliko katika idara ya polisi hayajalenga kubadilisha tawi la utawala wake. Huku baadhi ya Wakenya wakiweza kuwasilisha maoni yao kuhusiana na uzinduzi wa sare mpya za polisi uliweza kufanywa na Rais Uhuru Kenyatta, wapo baadhi yao walopendezwa na hatua hiyo, huku wengi wakishinikiza kuwa itaweza kuimarisha utendakazi wa polisi hawa. Milia Kisienya, Mwanga wa Ebru. Shukran sana Milia Kisienya kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine ambayo si ya kupendeza vile. Wakili wa familia ya Sharon Otieno, msichana aliyeuawa katika kaunti ya Migori, Opondo Kaluma, amesema wana ushahidi wa kutosha kuhakikisha wanapata haki. Akizungumza katika majengo ya bunge hii leo, Kaluma amesema ni sharti haki itendeke kwa Sharon na mwanawe ili kukomesha uhayawani huo ambao umekuwa ukitendeka huku washukiwa wakiepuka mkono wa sheria. Kaluma aidha amempongeza mkuu wa idara ya upelelezi George Kinoti na mkurugenzi mkuu wa mashtaka ya umma Nurdin Haji kwa kulishughulikia swala hilo ipasavyo. Sharon alikumbana na mauti mikononi mwa watu wasiojulikana, japo alikuwa na uhusiano wa karibu na gavana wa Migori Okoth Obado. So far as the investigations are, there is enough direct and circumstantial evidence not only to get people charged, but also to secure conviction. And we would be saying that as and when conviction of various suspects, comes about, these are people we would prefer to be hanged, if not to be imprisoned for life. I want to thank Bwana Kinoti for taking personal charge of this matter. I want to thank Nurdin Haji, our DPP, for securing that even as investigations proceed, he has entasked the best in terms of prosecution of homicide cases to be working together with the investigators in the matter. Naam, mtazamaji, bila shaka imefika ule wakati wa kukupa makala yetu maalum Ijumaa ya leo. Na huku taifa la Kenya linapoendelea kutekeleza mikakati ya kuafikia malengo ya ruwaza ya mwaka 2030, uimarishwaji wa miundombinu ya usafiri wa barabarani na angani ni mojawapo ya malengo makuu. Hata hivyo, si Wakenya wengi walio na ufahamu kuhusiana na swala zima la urubani na safari za angani, huku kishuhudiwa idadi ndogo ya wanafunzi wanaojitosa kusomea taaluma hii. Wanahabari
Mwanahabari wetu Dennis Otieno amezuru uwanja wa ndege wa Wilson hapa jijini Nairobi na anatupa taswira ya yanayojiri katika shule ya urubani ya 99s iliyopo katika uwanja huo, na pia anatueleza safari nzima ya kuwa rubani mahiri. Tazama. Ili kufahamu kwa undani jinsi ndege anavyopaa angani kulingana na maumbile ya Mwenyezi Mungu, ndugu wawili Wilbur na Orville Wright wakazindua ndege ya kusafiria angani. Wawili hao walizindua ndege hiyo mnamo mwezi Disemba tarehe 17 mwaka wa 1901. Uzinduzi ambao uliwaacha walimwengu kinywa wazi hadi kufikia sasa. Taasisi ya urubani 99s ni mojawapo ya taasisi chache zilizopo humu nchini ambazo zimeupa usafiri wa anga kipaumbele kwa kutoa mafunzo mbalimbali ya urubani katika jitihada za kuwapunguzia mizigo wanafunzi wanaolazimika kusafiri ugaibuni kupokea mafunzo ya urubani. That's the mentality of the old stage, okay? Nowadays, we believe anyone with a C+ is an average student and can be able to do anything. Like nowadays, they even go to the university with a C+. So it's still for an average man, they can still make it, okay? That's why we get it as a C+ and above, both maths and English as well. You must have at least a C+ and above. Awali, kulikuwa na dhana kuwa kabla ya mwanafunzi kupata fursa kujiunga na chuo cha urubani, lazima apite masomo yote kwa alama za juu zaidi. Lakini sasa dhana hiyo inaonekana kupitwa na wakati. One, academics, okay? You must be at least an average student. Average meaning you must get a C+ in your KCSE, that is an equivalence if you're doing IGCSE or any other. Na ili kuwa rubani mahiri, unatakiwa kupita vigezo maalum, jinsi inavyoshuhudiwa katika kozi nyingine za masomo. Other than piloting, the only other course 99 is offering is the dispatch. A dispatch license, these are the guys that deal with filing of flight plans, checking that the passengers are okay. Masomo haya yote unayapokea japo karo ni ya juu. Faida yake hailinganishwi na karo hiyo, hasa unapopata kazi ya urubani. Private pilot license, total amount is 800,000, which is broken down to ground school, which is 3 months, 2.5 months, sorry, in class, which is 50,000. After that, you proceed to the simulator for 2 weeks, which is 60,000. And then that's when you actually proceed now to the actual flying, which an hour's flight is 15,900. And for you to complete the private pilot license, you have to have at least a minimum of 40 hours. The commercial pilot license, you need at least a minimum of 2.5. The reason why is you have to build the hours to get to 160. Where you combine the 160 with the 40, you finish with 200 hours, which is the minimum requirement. Lakini swali ni je, kuna hakikisho la kupata ajira baada ya masomo ya urubani? Assume this to be a very costly affair. Yes, it might be costly, might be out of reach of the majority, but Kenyans are these days wealthy. We are looking at the cost of training a pilot at about 5 million shillings. That is not much. It's, of course, quite substantial, but a good number of Kenyans can afford. And it is not an amount you'll be expected to pay at one go. On average, the cost lasts about 18. Hofu huwakumba wengi wanaoazimia kujitosa katika nyanja hii kutokana na urefu uliopo kati ya anga na ardhi. Hata hivyo, taasisi za urubani kwa sasa wana mbinu wa kutumia kuwaepusha wanafunzi na uoga huo. Will you have a total system failure? Yeah? Maybe I can go up there, radios fail. That's just communication. My engines are still working perfectly. Maybe it's a 4-cylinder engine. Maybe 1 cylinder fails. It's still working. So, yes, situations will happen. You go with someone up, the person has never flown. It's upon you as the instructor to get a way of convincing these students this is the safest means of transport. Licha ya kushuhudiwa maendeleo mengi humu nchini, dhana ya kuwa kazi fulani kama vile urubani ni za wanaume pekee ingalipo, swala linalosababisha idadi ndogo ya wasichana wanaojitosa katika nyanja hiyo. It doesn't really bother me that much, but the fact that I need to impress many people is the factor that is sort of a challenge, but it hasn't really affected me personally in terms of when I'm actually flying. Rejelee swala la urubani. Je, ni mbinu gani hutumika kuepusha kutokea kwa makosa rubani anapokuwa angani?
usually scanned. They might look like there are a lot of instruments or a lot of parameters, but with time you get used to. And there are certain stages where you look at certain instruments. So it's broken down, it's a bit easier. Na je, ni mbinu gani husaidia kuhakikisha kuwa rubani hafanyi makosa kamwe? Also, as you said, some people, they will not take it seriously like a real flight. So also some students, they will not take something seriously that it can lead to an accident. So he can practice it here and crash here and see how serious it is. You see? At least here you can crash, but in real life, you don't get back, you don't walk away with it. Katika kipindi kijacho nitakupeleka uwanjani ni kujuze kinachojiri ndege inapopaa angani na hadi inapotua. Dennis Otieno, Mwanga wa Ebru. Naam, shukran sana Dennis Otieno kwa makala hayo ambayo yana mafunzo mengi. Na bila shaka mtazamaji, mzazi popote pale ulipo, mwanafunzi, basi kama una ndoto kwa rubani basi inaweza kuafikika ama inaweza kutimia, kwa maana ukiwa na cha ongeza ama ukipenda ite C+, unaweza kujiunga na chuo cha rubani na unaweza kuafikia ndoto yako ya kuwa rubani. Nakumbuka ni kwa mdogo nilikuwa nasema ni kwa mkubwa nataka niwe pilot, rubani. Na sasa basi mwaka 2018 tumeweza kuambiwa kwamba unaweza kuwa rubani licha ya kuwa uko na cha ongeza. Kufikia hapo mtazamaji, nachukua mapumziko mafupi na nitakuwa narejea baada ya muda usiokuwa mrefu na taarifa za biashara. Usiende mbali. Karibu tena mtazamaji, na tujitose katika nyanja ya biashara ambapo wanamuziki wa humu nchini wameitaka bodi ya hatimiliki ya muziki kuipa mamlaka ya shirika la kumiliki muziki nchini kukusanya mirahaba yao almaarufu royalties. Miaka miwili iliyopita, bodi ya hatimiliki ya muziki nchini ilidinda kuipa leseni shirika la kumiliki na kudhibiti muziki nchini kwa kukosa sajili sahihi na wanamuziki pamoja na hitilafu ya ripoti ya kifedha. Wanamuziki wanasema kuwa shirika la kumiliki muziki nchini ndilo lina uwezo wa kuyashughulikia maslahi pamoja na ustawi wao. Serikali ya Kenya ijue vizuri, sisi ni wananchi wa Kenya na bila muziki hakuna kitu kinaendelea. Hakuna forum ya viongozi wa nchi hii inafanya bila muziki. Na sisi tunaumia. Hapo awali, chama cha wachapishaji wa muziki kilikuwa kimepewa jukumu la kudhibiti pamoja na kukusanya mirahaba almaarufu royalties kwa niaba ya wanamuziki pamoja na wasanii wa humu nchini. Na ni sifa na kwa aibu kubwa sana wanamuziki wakiwa ndio maskini. Ukienda Ulaya unarekodi nyimbo 3 unakuwa milionea. Why Kenyans surely? Tukiumini tu huwa tunasema hivi. Afadhali shetani unayemjua kuliko malaika usiyemuona. Kwa hivyo afadhali vyama vyetu zile tunazijua kuliko hizo zingine tunaambiliwa na tusitambui. Asante. Hallelujah. Amen. Tupatiwe leseni kwa heshima. In Jesus name. Shirika hili la kumiliki muziki ambalo lina zaidi ya wanachama 13,000 lina uwezo wa kujisimamia pamoja na kushughulikia mahitaji ya wanamuziki. We need to sit down with Kikobo. They need to tell us where we need to improve. We will actually improve. We are human beings. If there's an area they feel we need to change, we will be able to change. And all we're saying is that our members have not transferred their rights to other organizations. Ndani ya copyright amendment bill ile tuliweza kushughulikia masuala mengi ambayo yanahusiana na intellectual property, mambo ambayo yanahusiana na rights za wasanii, mambo ambayo yanahusiana na board ambayo imebuniwa kisheria ya Kenya Copyright Board ama Kekobo, na hii inaweza kulainisha area hii ya usanii. Hata hivyo, katika siku za hivi karibuni, wanamuziki wamekuwa wakilalamikia matapeli ambao hudurusu na kuuza muziki pasina idhini yao, hivyo kupata hasara kubwa. Victor Muturi, Safu ya Biashara. Na mtazamaji, bila shaka taarifa hiyo inayofungamana moja kwa moja na tasnia ya muziki au ukipenda burudani inanipamia fursa ya kupumzika, lakini usiondoke, manake mwanaspoti Davis Mberia anarejea na taarifa za michezo.
Shabash, ujambo mtazamaji, ni wakati wa kucheza viwanjani. Jina langu ni Davis Mberia. Karibu. Awamu ya 12 ya riadha za Eldoret zimeratibiwa kuanza tarehe 7 mwezi Oktoba mwaka huu. Riadha hizi zilizoandaliwa rasmi hii leo, zilizozinduliwa rasmi hii leo kunradhi, na ufadhili wa shilingi milioni 10 kutoka kwa benki ya KCB, ukiongezeka kutoka shilingi milioni 5. Riadha ni mojawapo wa michezo inayoenziwa na wengi, na si tu nchini bali kote duniani. Hapa nchini mashindano kama haya huwa kitovu cha talanta stadi za riadha nchini, ambazo hupeperusha bendera ya Kenya katika mashindano ya kimataifa. Hii leo awamu ya 12 ya riadha za Eldoret ilizinduliwa rasmi hii leo na shirikisho la riadha nchini kwa ushirikiano na wafadhili wakuu ambao ni benki ya Family. This time round it is going to be point to point, which means they are going to start 21 kilometers out of town on the way to Iten and come and finish at the Zion Mall in Eldoret. So those are the three major changes which have taken place, and these are good changes. I think all of them are definitely very positive changes, and we are supporting all these as Athletics Kenya. This marathon has changed its name from Family Bank Eldoret Half Marathon to Family Group Foundation, because we have many sister companies that work with us. Kando na kutambua na kukuza talanta chipukizi za riadha, mashindano haya pia yatafaa pakubwa watoto kupitia ujenzi wa madarasa katika shule maalum ya msingi ya Sosian. We are running for the autistic children. We want to support those autistic children, and this is what we are focusing on. And this being a 12th edition, that will tell you we have grown very many champions within the time that we have been running the marathon. Waandalizi wa mashindano haya wanapania kupata wanariadha 1500 kushiriki mashindano haya, ambayo pia yatakuwa na zoezi la vipimo vya dawa za kusisimua misuli. Certainly we have invited many. The confirmations are still coming in. As you know, I think tomorrow there is Berlin Marathon, so most of them have gone out. We are waiting when they come back, we'll be able to engage them, and then we can be able to provide the numbers that authorities have confirmed. There's going to be anti-doping exercise in the marathon itself, but the rest of the things, we are having a meeting next week and we'll be able to discuss more. Katika awamu ya 11 mwaka jana, Joram Lumbasi aliibuka bingwa akimpiku Isaac Kipkoech kutetea ubingwa wake wa kilomita 21 kwa wanaume, huku Pauline Korikang akiongoza upande wa kinadada. Most of the winners that have won in the past in this particular race have gone to win in other races in the world. So it's been kind of a springboard to preparing the athletes to go for major marathons in the world. We have one in Rotterdam, in Italy, in Amsterdam, and so forth and so on. So again, this time round, I want to call upon all the athletes, both elite and even the ones who are coming up, to register and come and compete in this event. Davis Mberia, Runinga Ebru, michezo. Tukizamia raga ni kwamba mabingwa wa ligi kuu ya raga mkondo wa Dallas Sevens Mwamba RFC wamepigia upato kung'ara katika mkondo wa mwisho wa ligi hiyo ya Christie Sevens utakaoandaliwa ugani RFUE weekend hii. Mwamba inayoongoza na kocha Kevin Wambua ni ya pili katika jedwali la ligi hiyo na alama 92, 8 nyuma ya viongozi Menengai Cream Homeboys walioko kidedea na alama 100. Mwamba RFC wako kundi A pamoja na Cabral Sugar, Min Machine na Navaski Zakara ya Urusi. Homeboys wako kundi B, kundi lililo pia na Top Fry Nakuru, Menengai Oilers na Blue Bulls, Tux Combine na Afrika Kusini. Kundi cha inajumuisha Resolution Impala Saracens, wenyeji Kenya Harlequins, Northern Suburbs na Emerging Uganda Sevens ya Uganda. KCB Nondescript, Resolution Kisii na Swarthmore Leos wako kundi cha, na wote wanapania kunyakua ubingwa katika mkondo huo wa mwisho. Tukiangazia volleyball ni kwamba klabu cha volleyball cha wanadada cha KCB kinapania kutetea ubingwa wa mkondo wa 7 wa ligi kuu ya volleyball utakaoandaliwa katika kaunti ya Makueni Septemba 22. Mkufunzi mkuu wa KCB David Nginga anasema maandalizi yao yako murwa na wataibuka mabingwa katika makala hayo. KCB itakuwa na kibarua kikubwa kuangusha vigogo wengine kwenye kundi lao ambao ni Kenya Prisons na Kenya Pipeline. Lindsay Jeruto, Gladys Wairimu, Iglen Kulova na Milgren Lutuvula wanatarajiwa kung'ara katika kipute hicho, lakini watamkosa nahodha msaidizi Fosca Kasisi anayesalia mkekani akiuguza jeraha la goti. Hii wiki imekuwa ni kujitayarisha kwenda Makueni kwenye ligi.
na tumekuwa tukifanya mazoezi makali maybe kwa blocks ya mbele ama backcourt cover ili tuweze kuimprove. But kama ujuavyo, kwa timu lazima muwe na teamwork. But nategemea washambulizi wale wamekuwa national team kama Milgren, Eglai na wengine. And there is nothing else short of a win. As now we are in number 4, but when we play in Wote, I know we are going to win that game so that we can qualify for the playoffs, of which our target in the playoffs is to go for the African Club Championship. Tukisalia katika volleyball ni kwamba kufuzu katika raundi ya pili ya kipute cha dunia mchezo wa volleyball kwa wanadada ndio malengo makuu ya kocha wa Malkia Strikers Jafeth Munala. Timu hiyo ya taifa ya volleyball ya wanadada inajiandaa kwa ajili ya michuano ya kombe la dunia itakayoanza Septemba 29 huko Japan. Ili kufuzu raundi ya pili, Malkia Strikers inafaa kumaliza nafasi 2 za kwanza katika kundi lao da. Kenya inashiriki kombe hilo baada ya kusalia nje kwa kipindi cha miaka 4 na itaungana na mabingwa bara Afrika Cameroon kuwakilisha bara la Afrika katika makala hayo. Kundi da linalo mataifa ya Kazakhstan, Serbia, Puerto Rico, mabingwa watetezi Brazil na taifa la Dominica. Mtazamaji, kwa habari hiyo ya Malkia Strikers ndipo nahitimisha maana kunja jamvi langu la sport. Nimekuwa Davis Mberia, Baden.